Good morning to all of you. Good morning, ma'am. On be- Good morning. On the behalf of our college, CB Khedgis College, I welcome our today's principal, Mr. Rena Dhanshetty sir, today's chief guest, Mr. Bansode sir, president of the webinar, Dr. I am Khairadi sir, Mrs. S.M. Paraspe ma'am, IQSC coordinator, Dr. A. Shinde sir, IPR coordinator Murumkar sir, and all my dear students. So today we are gathered here for the webinar on intellectual property rights with special emphasis on patent and patent filing process jointly organized by Intellectual Property Right Committee and IQAC. So it is a state level webinar. So once again I welcome you all the dignitaries and all my dear students. So now I would like to request Mrs. S.M. Paraspa ma'am for introduction and welcome uh, about today's webinar. Paraspa ma'am, over to you. Good morning. It gives me immense pleasure to welcome you all. Internal Quality Assurance Cell and Intellectual Property Right Committee have jointly organized this webinar on intellectual property rights with special emphasis on patent and patent filing process. For this program, I heartily welcome you all. Our in charge principal, Sri Anay Dhanchatti sir, president of this webinar, Dr. I. M. Khairadi sir, today's resource person, Dr. Prakash Bansode sir, Sangola College, Sangola, coordinator of IPR committee, Dr. S. K. Murumkar sir, and all senior college teachers and students. On this occasion, now I would like to introduce today's webinar. The objective behind the organization of this webinar is we are having intellectual property right committee in our college, that is IPR committee in our college, and every year we organize uh, one webinar at least to introduce all the uh, whatever the intellectual property rights and the uh, all the trademark copyrights and patent filing process, etc., etc. This gives guidance especially to teachers and the research students as well as the senior college students. Intellectual property right refers to the creation of mind, such as inventions, literary and artistic works, designs, symbols, images, etc. etc. IP is protected by law through patents, copyrights, and trademarks, which enable people earn recognition or financial benefits from it. And we see that they create or whatever the invention they do, they get particularly the security of it. This intellectual property rights aims to foster on the environment in which creativity and inventions, the innovations can flourish. Copyright is again a legal term that is used to describe the rights that creator have other literary and artistic works, even music, books, paintings, sculptures, and film, or the computer programming, even databases, advertisements, maps,
technical drawings, etc., etc. And patent is an exclusive right granted for an invention. For this right, the owner decides whether and how the invention can be used. Today, our resource person, Dr. Bansude sir, is going to focus on patent and process of patent filling. I hope his guidance may help us very positively. With these few words, I take leave. Thank you very much for patiently listening. Thank you. Thank you, ma'am, for this wonderful introduction and overall idea regarding the topic of webinar. Now, I would like to request today's principal, Mr. Rena Ganshetty sir, to inaugurate today's webinar. हॅलो 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 आवाज ऐकू येते का? Yes, sir, you are audible. हा ठीक आहे. आपण सी बी खिडगी सायन्स कॉलेज, आर व्ही कॉमर्स अँड आर जे सायन्स कॉलेजची IPR कमिटीने अरेंज केलेले आज नॅशनल वेबिनार आहे. वेबिनारचं सब्जेक्ट आहे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. ॲक्च्युअली प्रॉपर्टीमध्ये आपण दोन प्रकारची प्रॉपर्टी आहे एवढं आपल्याला माहीत आहे. एक म्हणजे फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी म्हणजे आपलं शेत, जमीन, घर, सोनं, अजून काय असेल ते आपण सांभाळून ठेवण्यासाठी किंवा त्यांची जोपासना करण्यासाठी काही कायदे आहे. ते कायदे आपल्याला डिटेलमध्ये माहीत आहे आणि बाहेरसुद्धा आपल्याला कोणी सांगू शकतात. परंतु दुसरं आहे प्रॉपर्टी, ते इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे काय? आपण केलेले शोधाचे किंवा आपण लिहिलेले एक पुस्तक, आपण लिहिलेले एक स्टोरी किंवा आपण डिझाईन केलेले कॉम्प्युटर प्रोग्राम, असं काही केलेलं असतो आपण दुसऱ्यांनी त्यांच्या नावावर पब्लिश करून त्यांचे पैसे त्यांनी मिळवतात. तसं व्हायला नको आहे. त्यासाठी एक कायदा आहे, प्रॉपर्टी ॲक्ट आहे. ते ॲक्ट बरीचशी लोकांना माहीत नाही आणि हे माहीत करून घेण्यासाठी आपण आपलं कॉलेजची इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ॲक्ट कमिटीची कोऑर्डिनेटर सिद्धार्थ मुरुमकर सर, मॅडम परंजपे मॅडम आणि इतर सर्व कमिटीने हे वेबिनार अरेंज केलेले. ते अरेंज केलेले प्रोग्रामची फॉर्मल इनॉग्रल झालेले असं डिक्लेअर करतो. आणि आपण आजची बनसोडे सरांचं तोंडून आपण एक महत्त्वाचं माहिती आपल्याला सर्वांनी ऐकून घेऊया, कारण आपल्याला बरीचशी लोकांना, मला सुद्धा काहीच माहीत नाही. फिजिकल प्रॉपर्टीचा कायदा सर्वांना माहीत आहे, परंतु हे आपल्याला अभ्यास करून आपल्यासाठी त्यांनी सांगणारे त्याचे लाभ आमचं टीचर लोकांना, विद्यार्थ्यांना आणि रिसर्च करणारे विद्यार्थ्यांसाठी फारच उपयोग होईल असं मी समजून सराकडून ऐकण्यासाठी इथं मी थांबतो सर. धन्यवाद. Thank you, sir. Now, I would like to request Dr. A. Shinde sir for introduction of our today's research guest. uh, on the behalf of the state level webinar on intellectual property rights with special emphasis on patent and patent filing process organized by the IPR committee and required committee of civic Bachelor of Science, RV Commerce and RJ Arts College, Akkalkot. Now I am giving just introduction of that big dynamic person, Dr. Prakash Arun Bansude, who is now working in Sangola College of Sangola. He is an associate professor and he is working in chemistry department. His qualification is so much nice that he is qualified NET exams, state exams, and with GATE exams. He has completed a PhD from Shivaji University in 2019. His thesis title is Synthetic Studies in New Anti-Cancer Therapeutics. He is now he is researching
on the development of new anti-cancer lead molecules for breast, lung, skin, hepatic, cholesterol, and brain tumors. He was the gold medalist in his at the BSc at the BSc, and he got 89 percentage marks from that Shivaji University in 2001. He is an achiever, National Merit Scholarship, and he worked in two colleges. That is the Yeshwantrao Chauhan College of Science at Karad, and now he is working in Sangola College, Sangola. He got some grantable patent on that silver, gold, platinum complexes for anti-cancer therapeutics. He wrote 100 plus research papers in national, international levels, clarifying reviewed journals, peer-reviewed journals, and UGC care listed journals. His research paper published in reputed international journals of chemistry, Journal of Molecular Liquids, Molecules, Journal of Inorganica, Chimica, Acta, Journal of Computational Biology and Chemistry, Journal of Chemistry Selector, Journal of Molecular Structure, Journal of Applied Organic Metallic Chemistry, and so on. His achievement that is he got a best paper awards for cancer research in 7 international and 2 national conferences. He was a chairperson for national conferences at different places. He is a good. He is a now resource person, and he gives he speaks at different national, international, and state level conferences and seminars and workshops. He got best teachers awards. He uh, right. He wrote the book chapters. He completed one minor research project on team flavonoids, which was funded by UGC and UGC, and he written some articles that is the health hazards on pesticides in farmers, which is useful for that agricultural cultivators. He giving on numerous type of talks on different topics issues, and we got a very dynamic and deep person for giving a lecture on that intellectual property rights with special emphasis on patent and patent filing processes. We are so lucky, and I request him for giving lectures, and his biodata is very strong, and thank you very much to that organizing committee that I have given only small introduction of that big dynamic person. Thank you very much. Thank you, sir. So today we are very lucky to have such dynamic person as our respected guest. Now I would like to request sir to uh, guide us on today's topic. Hello, good morning to all. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay, just give me a minute. I will share my screen. Then we will start. हॅलो विलास लेक्चर आहे अक्कलकोट कॉलेजचं ऑनलाईन झाल्यावर येतो कॉलेजवर.
ऊपर थोड़ी देर मोठा का स्टॉप कर आणि परत शेअर कर. इंटरनेटचा इश्यू आहे का? प्रेझेंटेशन काय माहिती तिथे ओपन करून ठेव. Unmute. Hello, good morning. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Is screen visible to all of you? Yes, sir. Okay, we can start now. Yes, sir. Visible. Good afternoon to all. First of all, I am very much thankful to Shinde sir for a very nice introduction of mine. Welcome all of you to the state level webinar on intellectual property rights with special emphasis on patents and patent filing process. Myself Dr. Prakash Bansode, as introduced by sir. First of all, I am thankful to the organizers, inaugurator of this webinar. Please mute. Check the mics and please mute. So I am thankful to the inaugurator. Organizers, please check the mics. Okay. Thank you very much. मुरुमकर सर माईक बंद करा तुमची. I am thankful to the organizers, inaugurator of this webinar, Mr. N.I. Dhanshetty sir, in charge principal, CB Khedgis College Akkalkot, president of webinar, Dr. I.M. Khairadi from English department of the college, coordinators, Mrs. S.M. Paranspe madam from IQSC and HOD of Department of English, Dr. S.K. Murumkar sir, head of department, botany. I am very much thankful to all of you for organizing this event for the teaching staff of the CB Khedgis Akkalkot College. So this is the outline of the presentation. I will start presentation with a mythological story. Then I will go what is intellectual property and what is intellectual property right. What is the need of that right? What are the types of different IPs? Then World Intellectual Property Organization. What is the organizational structure in India? What is actually the patent means? What is the patent filing process? And finally, I will come to my research journey to one of the Indian granted patent recently. So all of we know Eklavya story from Indian mythological Mahabharata. एकलव्याची गोष्ट आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की हस्तिनापूर शहरामध्ये जेवढी पांडव आणि कौरव शिकत होते त्यावेळी गुरुकुल जे होतं, in that gurukul only the prince were allowed to take the education and not the shudras were allowed to take the education. So Eklavya was a Nishad prince and Nishad is one of the tribe of the Bhillas. So they were not allowed to take the archery or warfare education. So one day Nishad prince, that is Eklavya, went to great Guru Dronacharya and he requested them to teach him archery. But Dronacharya was bounded by rules and he wanted Arjuna to be the greatest archer of that time. So he refused to
teach archery to Eklavya. So finally, what all of we know what Eklavya did. He went to jungle again. He raised the statue of Dronacharya, Guru Dronacharya, and started practicing archery in front of the Guru's statue. With his hard work, sincerity, and consistency, he became the great archer. One day, Kauravas and Pandavas, for their warfare practice, they went to that jungle where Nishad Prince Eklavya was living. And then the dog with Pandavas saw Eklavya, and he's looking at his Bhilla's outfit. He started barking at the Eklavya. So Eklavya, as that voice was disturbing Eklavya during his practice, he shot 7 arrows in succession and without causing a single injury in the mouth of dog. So what a great skill that Eklavya was having. Now Guru Dronacharya with Pandavas and Kauravas went there and they saw that the mouth of dog is full of arrows, but dog has not suffered any single injury. So they came to know that he is to become a greatest archer of that time, and they wanted Arjuna to become the greatest archer of that time. So what they asked for the Guru Dikshina, and they wanted his thumb of right hand. So all of we know, without any hesitation, he cut his thumb and offered to his guru as Guru Dakshina. So this story, all we know that Eklavya become famous for his Guru Dakshina. Then here is the twist in the story related to our webinar. Okay, after some days passed, again Kauravas and Pandavas with Dronacharya visited to that jungle. पुन्हा एकदा द्रोणाचार्य आणि पांडव आणि कौरव त्या जंगलामध्ये आले. पुन्हा एकदा कुत्रा एकलव्याच्या अंगावरती भुंकायला गेला. Again he shot 7 arrows. Now Dronacharya and Kauravas and Pandavas were surprised कि now he is not having the thumb of right hand. Then how he can do it? So again Dronacharya asked Eklavya, how you can do now this? तर द्रोणाचार्य काय करतो, he went into Eklavya went into hut and he clicked on a button. He constructed a machine and he clicked on a button. So that machine again was throwing 7 arrows in succession in the mouth of dog, and that was having skill as Eklavya was having before offering his thumb to his guru. Okay, so again Dronacharya was in problem. They asked, now again it is time to give Guru Dakshina, and now Eklavya, in Guru Dakshina I want this machine. Okay, now in Guru Dakshina I want that machine. Eklavya said, sorry sir, I cannot give that machine to you because just yesterday I have got patent of this machine. Okay. So here is the twist of story. आधुनिक एकलव्य काय सांगतो गुरूंना, द्रोणाचार्यांना, की मी तुम्हाला ते मशीन देऊ शकत नाही आता, कारण कालच मला काय केलेलं आहे, त्याचं पेटंट मिळालेलं आहे आणि पुढच्या 20 वर्षांसाठी आता हे मशीन मी तुम्हाला देऊ शकत नाही. Okay, so this is the story about the intellectual property right, how the intellectual property right can protect your asset created by your mind, your intellect. Okay, so moving to the next slide, that is types of property. As Dhanshetty sir told that property is of 2 types. One is tangible property and another is intangible property. टँजिबल म्हणजे आपण हाताने ज्याला स्पर्श करू शकतो, अनुभवू शकतो, अशी प्रॉपर्टी म्हणजे टँजिबल, आणि इनटँजिबल म्हणजे ज्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही, अशी प्रॉपर्टी म्हणजे इनटँजिबल. Tangible properties are of 2 types. One is movable, example is car, which can move from one place to another. Immovable property, that's example is building, which cannot move. So these are the types of tangible properties which ordinary man can do, but the man with a research mind can prepare his intangible property, which is called intellectual property, ज्याला मराठीमध्ये आपण बौद्धिक संपदा असं म्हणतो. Intellectual property is of 2 types. One is industrial property, which is used for industrialization, idea, concept, any experiment which is used for the industrialization, commercialization, and another is copyright, which is used for the literary work or artistic work. Okay.
Now, what is actually intellectual property? Intellectual property is a property, is a बौद्धिक संपदा आपण ज्याला म्हणतो, ही एक अशी संपत्ती असते that arises from the human intellect, माणसाच्या बुद्धीपासून तयार केलेली गेलेली संपत्ती, ज्याला आपण बौद्धिक संपदा म्हणतो. It is a product of human creation. Intellectual property comprises of two distinct parts as told. One is industrial property and another is literary and artistic work. Now, here is one cartoon. By seeing at this cartoon, these two gentlemen want to file a patent or trademark or copyright, but they don't know what to do. So they went to a attorney or patent lawyer, and they asked to patent lawyer that all I asked was, can I patent my copyrighted trademark? So these gentlemen, and what the patent lawyer is doing, they don't know what is a patent, what is a copyright, or what is a trademark. So these are different types of IPs. You cannot patent this one. Okay. So next is, what is industrial property? Industrial property describes a physical matter that is a product of an idea or concept for commercial purpose. तर कोणतीही अशी युक्ती, कल्पना किंवा एखादी संकल्पना ज्याचं तुम्ही कमर्शियलायझेशन करू शकता, ज्याचं तुम्ही व्यापारीकरण करू शकता, औद्योगिकरण करू शकता, याला आपण इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी म्हणतो. नाउ, हाऊ आर दे प्रोटेक्टेड? इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी आर प्रोटेक्टेड either by patented objects, either by trademarks, or by industrial designs, or by trade secrets, by taking trade secrets, or by filing geographical indications. Coca-Cola is the best example that one property, one industrial property can be protected by number of laws. Okay, so Coca-Cola is a very unique example that it is protected by patent, it is protected by trademark, it is protected by industrial design, as well as it is protected by the trade secret that I will tell in the next slides. Okay, now what is the need of intellectual property right? बौद्धिक संपदा कायद्याची गरज काय आहे? It is the exclusive right given to a person. जो कोणी संशोधक आहे, जो कोणी रिसर्चर आहे, त्याच्यासाठी त्याला दिलेला एक्सक्लुझिव्ह हा राईट असतो, अधिकार असतो ओव्हर द क्रिएशन ऑफ देअर माइंड. त्याने जी काही संकल्पना, युक्ती त्याच्या मनामध्ये आलेली आहे, त्याच्यावरती त्यानं काम केलेलं आहे, त्याच्यासाठी फॉर सर्टन पिरियड ऑफ टाइम. हा कशासाठी? काही ठराविक वर्षांसाठी दिलेला असतो. 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, वेगवेगळ्या आयपीचं वेगवेगळी व्हॅलिडिटी आहे. ओके, इट इज नॉट फॉर द होल लाईफ. इट इज लीगल राईट, सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ. जर तुम्ही त्याचा राईट जर तुम्ही कॉपी करण्याचा प्रयत्न केला, रिप्रोड्यूस करण्याचा प्रयत्न केला, सेल करण्याचा प्रयत्न केला, सो ही कॅन टेक ऍक्शन, लीगल ऍक्शन अगेन्स्ट यू. दॅट इज अ इंटँजिबल पोटेन्शियल ऍसेट ऑफ दॅट पर्सन. एक त्यानं निर्माण केलेली, त्याच्या मेंदूनं तयार केलेली एक बौद्धिक संपदा असते, त्याची संपत्ती असते. मोनोपोली, एकाधिकार असतो त्या माणसाचा त्याच्यावरती. व्हेरी इम्पॉर्टंट, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इज अ निगेटिव्ह राईट. हा निगेटिव्ह राईट आहे. इट प्रिव्हेंट्स अदर टू यूज हिज और हर क्रिएशन फॉर अ डेफिनाइट टाइम. 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष त्यानं जे काही काम केलेलं आहे, त्यानं जे संशोधन केलेलं आहे, ते कुणीही इतर वापरू शकत नाही. म्हणून हा निगेटिव्ह राईट आहे की तो इतरांना परावृत्त करतो ते वापरण्यापासून. Now again, different types of IPR are, one is patent, आपण पुढे डिस्कस करणार पेटंट. सो इन्व्हेन्शन्स, जे काही शोध असतात त्याचा आपण पेटंट घेऊ शकतो. मग प्रॉडक्ट्स असतील तुम्ही तयार केलेले, केमिकल प्रॉडक्ट्स असतील, बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट असतील, ऍग्रिकल्चरल प्रॉडक्ट असतील, सेमी ऍग्रिकल्चरल असेल, सेमी सिंथेटिक प्रॉडक्ट असेल, प्रोसेस तुम्ही पेटंट करू शकता, एखादा मटेरियल तुम्ही पेटंट करू शकता. कंपोजिशन, जसं की A+B+C+D, त्याची काहीतरी तुम्ही मिक्स केले 4 घटक आणि त्याची काहीतरी ऍप्लिकेबिलिटी, त्याला कंपोजिशन तुम्ही पेटंट करू शकता. ऑर यू कॅन प्रोव्हाइड अ टेक्निकल सोल्युशन टू अ टेक्निकल प्रॉब्लेम, एखाद्या टेक्निकल प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही टेक्निकल सोल्युशन देऊ शकता, ते पेटंट होऊ शकतं. इंडस्ट्रियल डिझाइन, एक्सटर्नल फीचर ऑफ द प्रोडक्ट्स दॅट अपील टू द आय, like shape, pattern, configuration, that is the industrial design. Geographical indications, geographical indications identifies agricultural, natural, manufactured goods originating from a definite territory in India or that country. एखाद्या विशिष्ट भागातून तयार घेतलं जाणारं कृषीवरती आधारित एखादा प्रॉडक्ट असेल, नैसर्गिक एखादा असेल, तयार केलेलं असेल तिथल्या लोकांनी, तर त्याचं तुम्ही जॉग्राफिकल इंडिकेशन, ज्याला जीआय टॅग आपण म्हणतो, ते घेऊ शकता.
that GI tag, that product possesses special quality or special reputation as कोल्हापुरी चप्पल. कोल्हापुरी चप्पल आपण कोल्हापूरला कोणी चाललं की आपण त्याला सांगतो की माझ्यासाठी काय आण, तर कोल्हापुरी चप्पल आण. मग महाद्वार रोडला तुम्ही महालक्ष्मी टेम्पल जवळ जर गेला तर तुम्हाला ते कारागीर भेटतील की पिढ्यानपिढ्या ते कोल्हापुरी चप्पल तयार करतात. सो दॅट इज अ जॉग्राफिकल इंडिकेशन. जॉग्राफिकल इंडिकेशन हे ग्रुप ऑफ पीपल फाईल करू शकतात. कॉपीराईट, जर तुमचं काही आर्ट आहे, लिटररी वर्क आहे, काही कथा कादंबरी आहे, म्युझिक आहे, तुमचं ड्रामा आहे, तर प्रोप्रायटी राईट तुम्हाला त्याचे मिळू शकतात. कधी फाईल करतो आपण? कम इन टू एक्झिस्टन्स ॲज सून ॲज द वर्क इज क्रिएटेड. कॉपीराईट हा तुमचं काम तयार झालं की लगेचच फाईल करायचं असतं, अदरवाईज अदर पीपल विल फाईल कॉपीराईट अँड दे विल गेट द राईट. ट्रेडमार्क्स असतात की कंपन्यांचे लोगो असतात, नाव असतात, सिग्नेचर असतं. ऍपल म्हटलं की आपल्याला कट ऍपलचं चित्र आपल्या डोळ्यासमोर येतं. त्याच्यानंतर मारुती सुझुकी म्हटलं की मारुती सुझुकीचा लोगो आपल्या समोर येतो. फोक्स वॅगन म्हटलं की फोक्स वॅगनचं कारचं आपल्या समोर येतो. ऑडी म्हटली की ऑडीचा लोगो येतो. सो दॅट इज अ ट्रेडमार्क. ओके, नाऊ वन बाय वन वी विल डिस्कस. नाऊ this slide show different types of IPR. आता हा विशिष्ट एक फॅन दाखवला, याच्यामध्ये 4 ब्लेड्स आहेत, मध्ये काही लाईट्स आहेत त्याच्यामध्ये. सो दॅट मशीन इज अ पेटंट. फॅनचं जे मशीन आहे that can be patented, or this design, particular shape or lamps at the center, that is an industrial design. So this fan can be protected by 2 IPs. One is patent for the machine and industrial design for its particular shape, pattern, configuration. Then Apple cell phone, Apple iPhone is very popular nowadays. So trademark, that is a cut apple on the back side of that phone, that is a trademark. So you can see, so that is the quality of that software or hardware. You can recognize that quality, that this is the Apple product, so it is a good quality product. That hardware can be patented, hardware or machine can be patented. Then geographical indications. कोल्हापुरी चप्पल, ऍज आय सेड, इज अ जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स. जे लोक कोल्हापूरमध्ये कोल्हापुरी चप्पल्स बनवतात, त्याच्या प्राइसेस जर बघितल्या, त्याची व्हरायटी जर बघितली, त्याची क्वालिटी जर बघितली, तर तिथले जे कारागीर आहे त्यांचं कौशल्य याच्यासाठी लागलेलं असतं, तर ते त्याचं जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स घेऊ शकतात. तिरुपती लड्डू, you can get Tirupati laddu only at the Balaji Tirupati temple. Balaji Tirupatiचा जो लड्डू आहे स्पेशल आहे, त्यामुळे त्याचं जॉग्राफिकल इंडिकेशन आहे. कोको कोला, आय टेल द एक्झाम्पल, सो इट कॅन बी प्रोटेक्टेड बाय पेटंट. So this product Coca-Cola can be patented or process to make Coca-Cola can be patented. एक तर तुम्ही प्रॉडक्टचं पेटंट घेऊ शकता कोका-कोला या प्रॉडक्टचं, की दुसरं कोणी कोका-कोला तयार करणारे मग दुसरी कंपनी. प्रोसेसचं तुम्ही घेऊ शकता की कोका-कोला बनवायची जी प्रोसेस आहे त्याचं तुम्ही घेऊ शकता. मशीनचं तुम्ही पेटंट घेऊ शकता. कोका-कोला बनवण्यासाठी ज्या मशीन्स लागतात किंवा ही बॉटल पर्टिक्युलर तयार करण्यासाठी जी मशीन लागते त्याचं तुम्ही पेटंट घेऊ शकता. Please check the mics. Somebody has kept mic. Okay. प्रॉडक्टचं तुम्ही पेटंट घेऊ शकता, मशीनचं पेटंट घेऊ शकता, तुम्ही बॉटल्स तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या मशीनचं पेटंट घेऊ शकता. दिस पर्टिक्युलर शेप ऑफ द कोका-कोला बॉटल इज अ इंडस्ट्रियल डिझाईन. हा जो पर्टिक्युलर शेप दिसतोय तुम्हाला इतर कोणत्याच, तुम्हाला पेप्सीचा शेप वेगळा वाटेल, तुम्हाला लिम्काचा वेगळा वाटेल, ओके, 7-Upच्या बॉटलचा वेगळा वाटेल. दॅट इज अ इंडस्ट्रियल डिझाईन. शेप ऑफ द कंटेनर, शेप ऑफ पॅकिंग, शेप ऑफ बॉटल. नाऊ द पर्टिक्युलर टेस्ट ऑफ द Coca-Cola is due to the trademark. Okay, now Coca-Cola is having some bitter taste. If you will check on the label of the Coca-Cola bottle, you will find most of the soft drink contain water, added sugar, added then additives. In addition to that, Coca-Cola contains a natural flavor. Now this is a 150 years old company and nobody has recognized what is that natural flavor that gives a bitter taste, unique taste to the Coca-Cola. So that is a trade secret. That is a trade secret, and this Coca-Cola name written on the bottle is in a very unique fashion. Unique fashion मध्ये हे लिहिलेले Coca-Cola. That is a trademark. Coca-Cola नाव वाचलं की आपल्याला कळतं की हा Coca-Cola ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स आहे. ओके, सो these are the different types of IPR, different types of IPs. Now industrial design. Industrial design is ornamental or aesthetic aspect of the useful article for the industry.
एखाद्या कंपनीचं जे काही प्रॉडक्ट आहे त्याचं ऑर्नामेंटल म्हणजे शोभेची जी बाजू आहे किंवा अस्थेटिक ब्युटीची जी बाजू आहे ते म्हणजे इंडस्ट्रियल डिझाईन असतं. इट गिव्स स्पेशल अपिअरन्स टू दॅट प्रॉडक्ट. त्या प्रॉडक्टला स्पेशल अपिअरन्स देतं. त्या बॉटलचा शेप, त्या कंटेनरचा शेप, त्याचं पॅकेजिंग, त्याचे कलर्स, त्याचं टेक्स्चर, आस्पेक्ट विच डिफरन्शिएट्स फ्रॉम द करंट प्रॉडक्ट. मग कोको कोलाची बॉटल त्याला काय करते, जे काही वेगळे सॉफ्ट ड्रिंक्स आहेत, व्हरायटी ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स आहेत त्याच्यापासून त्याला वेगळं करते. त्या बॉटलचा शेप, त्याचं कोको कोला नेम हे तुमच्या डोक्यामध्ये बसतं दिस आयपी अँड दॅट हॅज अ कमर्शियल व्हॅल्यू आणि त्याला कमर्शियल व्हॅल्यू असते. सो इट इज द अस्थेटिक अँड ओनली व्हिज्युअल फॉर्म ऑफ अ प्रॉडक्ट. फक्त ब्युटी असतं, डोळ्यांनी दिसणारा भाग असतो, नॉट द टेक्निकल. इंडस्ट्रियल डिझाईन म्हणजे टेक्निकल नाही. जर टेक्निकल असेल तर ते पेटंट असतं. नॉर डिस्टिंग्युशन फीचर, जर त्याला ते इतर प्रॉडक्ट पासून वेगळं करणार असेल तर त्याला आपण ट्रेडमार्क म्हणतो. मग काय असतं ते 3 डायमेन्शनल फीचर, जसं की बॉटलचा शेप, कंटेनरचा शेप, पॅकेजिंगचा शेप, सरफेस, टेक्स्चर, त्याचं त्या आर्टिकलचं 2 डायमेन्शनल पॅटर्न असेल, लाईन्स असतील, त्याच्यावरती काही कलर्स असतील. मग हे काय करतं, त्या प्रॉडक्टला डिझाईन काय करतं, अट्रॅक्टिव्ह बनवतं आणि मग ते कंझ्युमरचं लक्ष खेचून घेतो स्वतःकडं आणि मग त्यातून बिझनेस होतो. दॅट्स वाय इंडस्ट्रियल डिझाईन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट, इट इज द इंडस्ट्रियल डिझाईन इज अ एक्सक्लुझिव्ह राईट अगेन्स्ट अनऑथोराइज्ड कॉपी. कुणी कुणाचं इंडस्ट्रियल डिझाईन कॉपी करू शकत नाही. लक्षात घ्या. मग फॅनचं डिझाईन असेल, ज्वेलरी असेल, ही ज्वेलरी दाखवली, युनिक ज्वेलरी आहे, त्याचं डिझाईन आहे. चेअर दाखवली आहे, त्याचं युनिक असं स्ट्रक्चर आहे त्या चेअरचं. कारचे डिझाईन्स असतील, फुटवेअर्स असतील, क्लोथ्स असतील, काही पॅकेजिंगचे कंटेनर्स असतील, कोणी कुणाचं इंडस्ट्रियल डिझाईन कॉपी करू शकत नाही. बिकॉज इट इज द व्हिज्युअल फॉर्म, इट इज द अस्थेटिक पार्ट अँड विच इज युज्ड फॉर कमर्शियलायझेशन ऑफ दॅट प्रॉडक्ट. किती वेळ प्रोटेक्शन देतात? 10 वर्षासाठी इंडस्ट्रियल डिझाईन प्रोटेक्टेड असतं लॉनी. ऍडिशनली 5 वर्ष तुम्ही रिन्यू करू शकता त्याला. टोटल 15 वर्षासाठी इंडस्ट्रियल डिझाईनची व्हॅलिडिटी असते. जॉग्राफिकल इंडिकेशन. आता जॉग्राफिकल इंडिकेशन हे ऍग्रिकल्चरल, नॅचरल किंवा मॅन्युफॅक्चर गुड असतं. म्हणजे शेतीपासून तयार गेलेला माल असेल, प्रॉडक्ट असेल, निसर्गापासून काही पदार्थ मिळवून त्यापासून तयार केले किंवा कृत्रिमरित्या बनवलेले पदार्थ, पण ते पर्टिक्युलर एका विशिष्ट भागातून तयार झालेले असतात. जसं कोल्हापुरी चप्पल कोल्हापुरातून तयार होते, तिरुपती बालाजी लड्डू हा तिरुपती बालाजी टेम्पलमध्ये मिळतो. जॉग्राफिकल इंडिकेशन गिव्स प्रोटेक्शन टू द ग्रुप ऑफ पीपल ऑर असोसिएशन. एखादं कोल्हापुरी चप्पल बनवणारा असोसिएशन आहे किंवा तिथल्या लोकांचा ग्रुप आहे जो ह्या व्यवसायात आहे, त्यांना ते प्रोटेक्शन मिळतं आणि त्यामुळे त्या जीआय टॅगची क्वालिटी, रेप्युटेशन बनलेलं असतं. मग आता जसं दार्जिलिंग टी 2004 ला सगळ्यात पहिल्यांदा जीआय टॅग जो इंडियामध्ये फाईल केला गेला आणि मिळाला तो म्हणजे दार्जिलिंग टी. आता दार्जिलिंग टी, जिथं दार्जिलिंगमध्ये चहा उगवला जातो, तिथल्या काही जॉग्राफिकल कंडिशन्स आहेत, काही क्लायमेट आहे, तिथली सॉइल आहे, तिथल्या वेदर कंडिशन्स आहेत, त्याच्यामुळे त्याला एक युनिक अशी प्रॉपर्टी असते, युनिक टेस्ट असते, त्याची रेप्युटेशन बनलेलं असतं त्याचं. त्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंगची प्रोसेस काय आहे, तिथले लोक शेती कसे करतात, त्यांचं फार्मिंग स्किल्स काय, त्यांचे ट्रॅडिशन काय, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून जॉग्राफिकल इंडिकेशन दिलेलं असतं. इट कन्सिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द प्लेस ऑफ ओरिजिन. कोल्हापुरी चप्पल, कोल्हापूरचं नाव त्याच्यामध्ये असतं. तिरुपती बालाजी लड्डू, तिरुपती बालाजी टेम्पल, पर्टिक्युलर त्या एरियाचं त्याच्यावरती नाव असतं त्या जॉग्राफिकल. पाकिस्तानी बासमती राईस, पाकिस्तानमध्ये पिकवलं जाणारा बासमती राईस पाकिस्तानी बासमती राईस, इंडियन बासमती राईस. ओके. लिटररी अँड आर्टिस्टिक वर्क्स. वन मोर स्लाइड इज जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स. जॉग्राफिकल इंडिकेशन्स आर बासमती राईस, इंडियन और पाकिस्तानी. आता ज्यावेळी बासमती राईस हा इंडियन आणि पाकिस्तानी हा युरोपच्या मार्केटमध्ये विकायला जातो, त्यावेळी पर्टिक्युलर लोकांना त्यावेळी इंडियन बासमती राईस काही लोकांना हवं असेल, पाकिस्तानी बासमती राईस काही लोकांना हवं असेल. दोज पीपल वेर इंटरेस्टेड इन दॅट टेस्ट, दॅट फ्लेवर. ओके. त्यासाठी त्याला कमर्शियल व्हॅल्यू असते युरोपच्या मार्केटमध्ये. दार्जिलिंग टी सांगितलं की पहिलं जॉग्राफिकल इंडिकेशन 2004 मध्ये दिलं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियानी. कांचीपुरम सिल्क साडी, कांचीपुरम सिल्क साडी खूप महाग आहेत, लक्षात घ्या. हँडमेड साडीज असतात. अल्फॉन्सो मँगो, कोकणचा हापूस आपण जो म्हणतो, तो विकायला जातो युके मध्ये, युरोपमध्ये, युएसए मध्ये, आणि त्याची क्वालिटी आहे. दॅट्स वाय देर इज डिमांड फॉर अल्फॉन्सो मँगो. दॅट इज अ जीआय टॅग. नागपूर ऑरेंज, नागपूरची संत्री, कोल्हापुरी चप्पल, बिकानेरी भुजिया, ह्याला एक विशिष्ट अशी हिस्ट्री आहे, ट्रॅडिशन आहे त्याचं, त्या जागेचं. तिथंच ते मिळू शकतं किंवा त्याची क्वालिटी. आपण सांगतो आग्र्याला चाललंय तर फळांपासून बनवलेली जी मिठी आहे, आग्रे का पेठा, आग्रे का पेठा घेऊन या. तिरुपती बालाजीला चाललंय तर तिथला लड्डू घेऊन या. बिकॉज दॅट इज हॅव्हिंग अ स्पेशल क्वालिटी टू दॅट नंबर ऑफ फॅक्टर्स. जीआय टॅग आपण त्याला म्हणतो. देन नेक्स्ट इज लिटररी अँड आर्टिस्टिक वर्क्स लाईक बुक्स, पेंटिंग्स, ड्रॉइंग्स, फोटोग्राफ्स, स्कल्पचर्स, म्युझिकल कंपोजिशन, प्लेज,
मूवीज, रेडिओ, टीव्ही प्रोग्राम्स, डान्स परफॉर्मन्सेस, एवढं सगळं तुम्ही नॉव्हेल्स, पोएम्स, प्लेज, रेफरन्सवर काही संदर्भ असतील, न्यूजपेपर, आर्टिकल्स, कम्प्युटर प्रोग्राम्स, डेटाबेसेस, आर्किटेक्चर, ऍडव्हर्टाइजमेंट्स, मॅप, टेक्निकल ड्रॉइंग्स, मॅन्युअल्स, ऑल दिस कॅन बी प्रोटेक्टेड बाय द कॉपीराईट. जे काही तुमचं कला क्षेत्राशी संबंधित असेल किंवा कथा, कादंबरी, लिखाणाशी, साहित्याशी संबंधित असेल, त्याचं तुम्ही काय कॉपीराईट घेऊ शकता. कधी घ्यायचा असतो? तुमचं लिखाण पूर्ण झाले की पटकन तो कॉपीराईट घ्यायचा असतो, अदरवाईज सम अदर विल फाईल अँड तुमच्या सगळ्या एफर्ट्स त्या लॉस मध्ये जातील. So, copyright comes into existence as soon as the work is created and it protects the skill and labor employed by the creator. ते लिहिण्यासाठी, ते चित्र बनवण्यासाठी ज्यांनी काही कष्ट घेतलेले, त्यांचे त्या व्हॅल्यू हवी कष्टाची, त्यांना काहीतरी कमर्शियल त्यातून फायदा मिळावा यासाठी कॉपीराईट फाईल केला जातो. नेक्स्ट इज ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क म्हणजे काय असतो? ब्रँड असतो, कंपनीचा लोगो असतो. वेगवेगळ्या कार कंपन्यांचे लोगो, वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांचे लोगो, वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या सॉफ्ट ड्रिंक्सचे लोगो, वेगवेगळ्या फूड प्रोडक्ट्सचे लोगो. दिस व्हिज्युअल सिम्बॉल, ट्रेडमार्क म्हणजे काय असतं? व्हिज्युअल सिम्बॉल असतो. की ऑडी म्हटल्यावर की आपल्याला सर्कल्स आहेत चार एकमेकांमध्ये, हे सुचतं आपल्याला. फोक्स वॅगन म्हटल्यानंतर त्याचा आपल्याला लोगो दिसतो. मग हे वर्ड असेल किंवा एखाद्याची सिग्नेचर असते, नाव असतं, डिव्हाइस असतं, लेबल असतं, नंबर असू शकतो. आता 91 सायकल्स, फ्रॉग म्हणून सायकल्स होत्या, बायसिकल्स, महागड्या बायसिकल्स होत्या, त्या आता 91 म्हणून त्याचं ब्रँड आहे. तर 91 त्याच्यासाठी नंबर्स वापरू शकतो. कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, सिंगल कलर किंवा मल्टी कलर्स मध्ये ब्रँड्स असतात, हे लोगो असतात. डिव्हाइस असू शकतो, सिम्बॉल असू शकतो, मोनोग्राम असू शकतो. ओके, शेप ऑफ गुड ऑर देअर पॅकेजिंग ह्याच्या बाबतीत घेऊ शकतात ट्रेडमार्क. कॉम्बिनेशन ऑफ कलर, सिंगल कलर मध्ये. सो आय विल शो हिअर डिफरंट ट्रेडमार्क्स. वेगवेगळ्या कंपनीच्या, अमेरिकन एक्सप्रेसचा ट्रेडमार्क आहे, ऍडिडासचा पर्टिक्युलर, ऍडिडास शूज आर व्हेरी फेमस. So Adidas, then Nike, we can recognize this is the product of Nike. Then BMW can make cars or two-wheelers. Now two-wheelers and even bicycles are there, BMW. Then Walmart, which is again very big giant as compared to Amazon, Walmart online store. Then Nokia cell phones, Toyota, Honda, McDonald's, Mercedes-Benz, Puma, Pepsi. So these are some trademarks that usually we come across. Then next is who controls this throughout the world. So World Intellectual Property Organization is there, which was established in a convention. 1967 ला एक परिषद झाली होती, ज्याच्यामध्ये वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन ही संस्था तयार केली गेली. Now it is the specialized agency of the United Nations. United Nations ची एक स्पेशल ही एजन्सी आहे. काय काम करते ही? इट प्रमोट्स द प्रोटेक्शन ऑफ आयपी थ्रू आउट द वर्ल्ड. जगामध्ये बौद्धिक संपदा जपण्याचं किंवा त्याला चालना देण्याचं काम ही संस्था करते. याचं ऑफिस कुठे आहे? हेडक्वार्टर कुठे आहे? जिनेवाला आहे, स्वित्झर्लंड मध्ये. ओके, नाउ एव्हरी इयर थ्रू आउट द वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 ऑफ एप्रिल. 26 एप्रिलला दरवर्षी आपण काय करतो? जागतिक बौद्धिक संपदा दिवस आपण साजरा करतो. ओके, टू रेज अवेअरनेस अबाउट द पेटंट, कॉपीराइट अँड ट्रेडमार्क. पेटंट, कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क्स. नाउ सी व्हॉट इज द ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर इन इंडिया. इंडियामध्ये यस, हॅलो, hello, is there any problem? Is there any problem? Hello, hello, am I audible? Is there any problem? Shinde sir, hello Shinde sir, is there any problem? Yes sir, yes sir. Shinde sir, please mute your mic. Murumkar sir, you are the host, you can mute him. Murumkar sir, you can mute him. शिंदे सरला म्यूट करा. हाँ यस यस, म्यूट करो शिंदे सरला. Okay, thank you very much. Okay, we will continue. So we will see what is the organizational structure in India. आता भारतामध्ये बौद्धिक संपदा जतन करण्याचं काम कोण करतं? काय ऑर्गनायझेशन आहे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आहे. मिनिस्ट्री आहे, त्याच्या खाली डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी अँड प्रमोशन आहे. ह्या डिपार्टमेंटच्या अंडर एक पोस्ट येते मोठी, कंट्रोलर ऑफ जनरल पेटंट्स, डिझाईन्स अँड ट्रेडमार्क.
ह्या ऑफिसरच्या कंट्रोलरच्या अंडर वेगवेगळे ऑफिसेस आहेत. मग पेटंट अँड डिझाईन ऑफिस आहे, कुठे कुठे? कोलकात्याला आहे, दिल्लीला आहे, मुंबईला, अँटॉफीला, चेन्नईला. 4 ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साऊथ या पद्धतीनं 4 पर्टिक्युलर टेरिटरीसाठी 4 ऑफिसेस केलीत पेटंट आणि डिझाईनसाठी. जसं की आपल्याला जर महाराष्ट्रातून जर पेटंट दाखल करायचं किंवा गुजरातून मधून करायचं असेल तर आपण काय करू शकतो? मुंबई अँटॉफीला जे ऑफिस आहे बौद्धिक संपदा भवन, तिथून आपण पेटंट रजिस्टर करू शकतो. Trademark registry is there at Kolkata, Delhi, Mumbai, Chennai, Ahmedabad. जॉग्राफिकल इंडिकेशनची रजिस्ट्री चेन्नईला आहे. जर तुम्हाला एखाद्या पर्टिक्युलर तुमच्या भागातल्या प्रॉडक्टचं जर जॉग्राफिकल इंडिकेशन जीआय टॅग घ्यायचं असेल तर चेन्नईच्या ऑफिसला तुम्हाला रजिस्ट्रेशन करावं लागतं. आणि पेटंटच्या संदर्भात किंवा इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीच्या संदर्भात जर तुम्हाला काही एज्युकेशन हवं असेल, काही ट्रेनिंग हवं असेल किंवा रिसर्च करायचं असेल तर तिथं राजीव गांधी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट असं एक इन्स्टिट्यूट नागपूरला. नाउ डेज वी आर सेलिब्रेटिंग 75th इयर्स ऑफ आवर इंडिपेंडन्स. आझादी का अमृत महोत्सव आपण सेलिब्रेट करतोय आणि इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटच्या बाबतीत अवेअरनेस पसरवणं हे एक मिशन सध्या सुरू आहे. तर याच्या अंतर्गत सुद्धा हा प्रोग्राम तुम्ही दाखवू शकता की इट इज द प्रोग्राम अंडर इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी सेल ऑफ युअर कॉलेज हॅज ऑर्गनाइज्ड दिस लेक्चर अंडर द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी अवेअरनेस प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. Okay, now I will move to what is a patent, main part of our presentation. A patent describes an invention for which the inventor claims the exclusive right. एक असं संशोधन, एक अशी संकल्पना, एक अशी युक्ती, एक असा प्रयोग की ज्याच्यावरती स्वतःचा हक्क, फक्त स्वतःचा हक्क असावा यासाठी संशोधक पेटंट फाईल करतो. इट इज द एक्सक्लुझिव्ह राईट, त्याला दिलेला असतो. टू प्रिव्हेंट अदर्स फ्रॉम possessing, using, selling, manufacturing and importing the patented invention. मग त्याचं इन्व्हेन्शन तो सोडून कोणी वापरू शकत नाही, कुणी विकू शकत नाही, कुणी कॉपी करू शकत नाही, कुणी त्याचा प्रॉडक्ट त्या पद्धतीनं तयार करू शकत नाही. असं प्रॉडक्टचं पेटंट मिळतं, प्रोसेसचं पेटंट मिळतं. काय क्रायटेरिया असतात पेटंटसाठी? फर्स्ट थिंग, दॅट इन्व्हेन्शन शुड बी न्यू ऑर नॉव्हल. एकतर नाविन्य असलं पाहिजे त्या संशोधनामध्ये, युजफुलनेस, त्याचा वापर असला पाहिजे, इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेबिलिटी. इंडस्ट्रीमध्ये समजा मी एखादी ड्रग तयार करतोय तर ती लॅबला नाही तर मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमध्ये ती मोठ्या क्वांटिटीमध्ये तयार करता आली पाहिजे. इन्व्हेंटिव्ह स्टेप, काहीतरी नवीन पद्धतीनं ते तयार केलेलं असलं पाहिजे. जुनी कोणाची तरी पद्धत तुम्ही कॉपी करताय ते तुम्हाला चालत नाही. नवीन जुन्या पद्धतीमध्ये काहीतरी मॉडिफिकेशन करून तुम्ही पेटंट करू शकता, पण त्याची ऍप्लिकेबिलिटी वाढली पाहिजे. मग तुम्हाला ते प्रूव्ह करावं लागतं की नवीन स्टेप्स आहेत, नवीन मेथड आहे आणि त्याच्यामुळे त्याची व्हॅल्यू वाढलेली, त्याची ऍप्लिकेबिलिटी वाढलेली. पर्टेन्स टू पेटंटेबल सब्जेक्ट मॅटर. सगळ्याच गोष्टी काही पेटंट होत नाहीत, काही कायदे आहेत ज्याच्यामध्ये काही गोष्टींचं पेटंट तुम्ही घेऊ शकत नाही. आपण बघणार पुढच्या स्लाइडवरती काय आहेत ते. नाउ पेटंट्स इज अन एक्सक्लुझिव्ह मोनोपोली राईट. एकाधिकार असतो त्या संशोधकाचा, स्वामित्व हक्क म्हणतो आपण, त्याचं स्वामित्व असतं, त्याचा एकाधिकार असतो त्या संशोधनावरती. ग्रँटेड बाय गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. कोण देतं? भारतामध्ये भारत सरकार देतं, ऑस्ट्रेलियामध्ये ऑस्ट्रेलियाचं गव्हर्नमेंट देईल. टेरिटोरियल राईट आहे हा. पाकिस्तानमध्ये त्यांचं गव्हर्नमेंट देईल, पाकिस्तानी पेटंट, ऑस्ट्रेलियन पेटंट, इंडियन पेटंट. ओके. फॉर अन इन्व्हेन्शन, संशोधनासाठी कुणाला मिळतो? टू द इन्व्हेंटर ऑर इज असायनी. एकतर त्या संशोधकाला, ज्यानं फाईल केले संशोधक आहे त्याला मिळतं, किंवा तो असायनी सुद्धा देऊ शकतो. त्याचे रिलेटिव्ह, त्याची वाईफ, मुलं कोण असतील त्यांच्यासाठी तो देऊ शकतो त्याचे राईट्स. टेरिटोरियल राईट आता सांगितलं की भारतात इंडियन पेटंट जर दाखल केलं तर त्याचे राईट्स फक्त तुम्हाला इंडियामध्येच राहणार, ऑस्ट्रेलियामध्ये राहू शकत नाही. पण ऑस्ट्रेलियन पेटंट घेतलं तर फक्त ऑस्ट्रेलियामध्ये राईट्स राहतील, इंडियामध्ये राहत नाही. ओके. देर इज नो वर्ल्ड पेटंट. वर्ल्ड पेटंट वगैरे असं काही नसतं, लक्षात घ्या. ज्या देशामध्ये तुम्ही हा पेटंट फाईल केलेला आहे तिथं फक्त तुम्ही ह्याचं पेटंट घेऊ शकता, तिथं त्याचा बिझनेस करू शकता. इन लिव्ह डिस्क्लोजर ऑफ द इन्व्हेन्शन टू द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंटला तुम्हाला सादर करावं लागतं तुमचं संशोधन काय आहे, त्याचं एक्झामिनेशन होतं नंबर ऑफ टाइम्स आणि मग तुम्हाला पेटंट मिळतं. टर्म ऑफ पेटंट किती असते? 20 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ फायलिंग. तुम्ही फाईल केल्यापासून, when I was completing my PhD in Shivaji University, I filed patent in March 2018 and I got that patent in January 2021. Okay. So it was quite late due to COVID pandemic. नॉर्मली तुम्हाला 1 वर्ष 1.5 वर्षाच्या आत पेटंट मिळून जातं, पण तुमची डेट जी आहे ती फायलिंगची डेट पकडली जाते. ओके. नाउ पेटंट ऍक्ट काय आहे आता इंडियाचा? पेटंट ऍक्ट हा 1970 मध्ये तयार केलेला गेला ऍक्ट आहे आणि ज्याच्यामध्ये अमेंडमेंट दुरुस्ती 2005 ला आहे. तर सो पेटंट ऍक्ट इज ऍक्ट 1970 अँड अमेंडेड बाय पेटंट ऍक्ट 2005. इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया.
हा पूर्ण देशामध्ये कोणीही तुमचं संशोधन कॉपी करू शकत नाही, वापरू शकत नाही, मॅन्युफॅक्चरिंग करू शकत नाही. इट शॅल कम इन टू एक्झिस्टन्स ऑन सच डेट ॲज द गव्हर्नमेंट मे पब्लिश बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गॅझेट. ज्यावेळी तुम्ही संशोधन सादर करता पेटंट ऑफिसला, ते शोधतात की ह्या प्रकारचं संशोधन झालेलं आहे का, असं नंबर ऑफ टाइम त्याचं एक्झामिनेशन होतं आणि शेवटी काही दिवसांमध्ये ते काय करतात, एक ऑफिशियल गॅझेट पब्लिश करतात ज्याच्यामध्ये तुमचं पेटंट पब्लिश करतात आणि ते पब्लिश केल्यानंतर तिथून ते पेटंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट पब्लिश करतं ऑफिशियल गॅझेट म्हणून. ओके, नाऊ व्हॉट आर द पेटंट ऍक्ट अँड रूल्स. पेटंटचे ऍक्ट आणि रूल्स काय आहेत, क्रायटेरिया काय पेटंटेबिलिटीची, कोणती गोष्ट पेटंट करण्यासाठी पहिली गोष्ट नॉव्हेल्टी पाहिजे, नाविन्य पाहिजे त्याच्यामध्ये. आताच मी सांगितलं की नवीन स्टेप्स पाहिजे, प्रोसेस नवीन पाहिजे तुमची, किंवा एक्झिस्टिंग प्रोसेसमध्ये काहीतरी बदल करून त्याची इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन वाढवली पाहिजे. नॉट फॉल विदिन द प्रोव्हिजन सेक्शन 3 and 4 ऑफ द पेटंट ऍक्ट 1970. 1970चा जो कायदा आहे त्याचा जो सेक्शन 3 आणि 4 आहे त्याच्यामध्ये ती गोष्ट नाही आली पाहिजे. मग काय आहे बघूया आपण सेक्शन 3 and 4. सेक्शन 3 लिस्ट विच आर नॉट इन्व्हेन्शन्स. ज्या अशा काही गोष्टी ह्या लिस्ट 3 मध्ये दिलेल्या आहेत, सेक्शन 3 मध्ये दिलेल्या आहेत, ज्या इन्व्हेन्शन्स होऊ शकत नाही, ज्या शोध होऊ शकत नाहीत. फायरोव्हलस किंवा ऑब्व्हियस, काहीतरी फालतू गोष्ट घेतली आणि त्याचं संशोधन म्हणून फाईल करायला गेलं तर होऊ शकत नाही. कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टॅब्लिश्ड नॅचरल लॉज, काही नॅचरल लॉज आहेत, नैसर्गिक काही लॉज आहेत. फॉर एक्झाम्पल वी विल टेक सम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तर याच्या बाबतीतलं पेटंट होऊ शकत नाही. इंजुरियस टू पब्लिक हेल्थ, टोबॅको प्रॉडक्ट्स जे आहेत, जे काही मानवी आरोग्याला घातक आहे, अशा गोष्टींचं पेटंट होऊ शकत नाही. मियर अरेंजमेंट और रिअरेंजमेंट, काहीतरी एखादी गोष्ट ऑलरेडी अवेलेबल आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही मियर रिअरेंजमेंट करताय, काहीतरी थोडे बदल करताय फक्त आणि फाईल करायला बघताय, त्याची ऍप्लिकेबिलिटी वाढत नाहीये, काही नाही, तरी पेटंट होऊ शकत नाही. डिस्कव्हरी ऑफ सायंटिफिक प्रिन्सिपल, सायंटिफिक प्रिन्सिपल एखादं तुम्ही जर शोधलं, प्रिन्सिपल मी म्हणतोय एखादा लॉ वगैरे, तर त्याचं पेटंट तुम्ही घेऊ शकत नाही, बिकॉज इट इज युजफुल टू ऑल द पीपल ओव्हर द वर्ल्ड. डिस्कव्हरी ऑफ लिव्हिंग थिंग ऑर नॉन लिव्हिंग सबस्टन्सेस इन नेचर, निसर्गात असणारे सजीव किंवा निर्जीव पदार्थ जे नैसर्गिक आहेत त्यांचं तुम्ही पेटंट घेऊ शकत नाही. मेथड ऑफ ऍग्रिकल्चर और हॉर्टिकल्चर, शेती करण्याची पद्धती किंवा फळबागा पिकवण्याची पद्धती ही तुम्ही करू शकत नाही, बिकॉज इट शुड हॅव ऍक्सेस टू ऑल. शेती करण्याच्या पद्धतीवरती सगळ्यांचा ऍक्सेस असला पाहिजे, त्यामुळं त्याचं पेटंट करता येत नाही. मॅथमॅटिकल और बिझनेस मेथड और कॉम्प्युटर प्रोग्राम, अशा काही गोष्टी आहेत त्यांचं पेटंट होऊ शकत नाही. सेक्शन 4 इज एक्सक्लुझिव्हली अबाउट नॉन पेटेटेबल अँड इट इज रिलेटेड टू ॲटॉमिक एनर्जी. अणुऊर्जेशी संदर्भात आहे सेक्शन 4. मग अणुऊर्जेशी संदर्भातही तुमचं पेटंट होऊ शकत नाही, बिकॉज इट इज युजफुल टू होल कंट्री. नाऊ व्हॉट आर द फीज फॉर फायलिंग. जर तुम्ही इंडिव्हिज्युअल फाईल करायला गेला, आता ई फायलिंग सुद्धा करू शकता तुम्ही, ऑनलाईन फाईल करू शकता पेटंट, किंवा तुम्ही हार्ड कॉपीज तुमचे सबमिट करू शकता. मुंबईचं अँटॉफिलचं जे बौद्धिक संपदा भवन आहे तिथं जाऊन तुम्ही हार्ड कॉपीज तुमचे सबमिट डॉक्युमेंट्स करू शकता. जर इंडिव्हिज्युअली गेलं तर फीस कमी आहे, 1650 रुपये तुम्हाला फाईल करण्यासाठी पेटंट पडतात. जर तुम्ही लिगल एंटिटीज, जर लॉयर हायर केला तुम्ही, तर 8 ते 10 हजार साधारणतः फी आहे त्याची. लॉयर हायर केला तर पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्षी कोणतीही फीस चार्ज केली जात नाही पेटंटसाठी, पण तिसऱ्या वर्षापासून ते पेटंट व्हॅलिड असतं 20व्या वर्षापर्यंत, तर 3 वर्ष ते 20 वर्षापर्यंत तुम्हाला थोड्या थोड्या फीज भराव्या लागतात. जर फीज भरण्यासाठी जर तुम्ही फीज भरल्या नाहीत 6 महिन्यामध्ये, तर तुमचं पेटंट लॅप्स होऊ शकतं, पेटंट तुमच्या नावावरून ते इनव्हॅलिड होऊ शकतं. नेक्स्ट पेटंट फायलिंग, तुम्ही सांगितलं की आताच तुम्ही वेबसाईटला जाऊ शकता. ही वेबसाईट आहे www.ipindia.nic.in. इथं जाऊन तुम्ही ई फायलिंग करू शकता किंवा ऑफिसला जाऊन तुम्ही फाईल करू शकता पेटंट. टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन आहे की इंडियामध्ये जर फाईल केलं तर इंडियामध्येच तुम्हाला त्याचं फायनान्शियल इंटरेस्ट तुम्हाला मिळतील. ओके, नाउ व्हॉट आर द स्टेप्स टू फाईल अ पेटंट. पहिली गोष्ट, स्टेप 1, चेक इफ युअर इन्व्हेन्शन इज पेटंटेबल. पहिली गोष्ट, लिटरेचर सर्व्हे करा, लिटरेचर चेक करा की तुमच्या अगोदर त्या टॉपिकवरती कुणी काम केले, तुमच्या बरोबर इतर लोकांनी काय पब्लिश केलेलं आहे, आणि तुमचं इन्व्हेन्शन खरंच पेटंटेबल होऊ शकतं का, ते सेक्शन 3 किंवा 4 मध्ये येत नाही का. इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट जे आता मी सांगितल्या गोष्टी त्यांच्यामध्ये येतं का, काही गोष्टी आहेत का, ऑलरेडी ते कुणी केलेलं आहे का, मग पेटंटेबल आहे का नाही, पेटंटेबिलिटी पहिल्यांदा चेक केली पाहिजे तुम्ही, अँड देन गो अहेड.
स्टेप 2 इज ड्राफ्ट द पेटंट ऍप्लिकेशन. दुसरी महत्वाची स्टेप की पेटंट ऍप्लिकेशन ड्राफ्ट करू शकता तुम्ही. आता इथं जर तुम्हाला गेस असेल तर तुम्ही स्वतः करू शकता. ज्यावेळी मी पेटंट ड्राफ्ट केलं त्यावेळी मी काय केलं की माझं मेडिसिनल केमिस्ट्रीचं जर पेटंट होतं तर मी फार्मसीच्या काही लोकांचं ग्रँटेड झालेलं इंडियन पेटंट मागवलं आणि बघितलं की कसं लिहितात ते, इंट्रोडक्शन कसं लिहितात, लिटरेचर कसं साईट करतात, त्याच्यानंतर मेथोडॉलॉजी कशी लिहितात, ऍप्लिकेशन कशा लिहितात ते. सो ड्राफ्टिंग अ पेटंट ऍप्लिकेशन इज अ सायंटिफिक ॲज वेल एज लिगल. मग त्याचे लिगल क्लेम्स कसे लिहितात. आता सायंटिफिक आपण लिहू शकतो. सायन्सची लोक जसं रिसर्च पेपर लिहितात त्या पद्धतीने सायंटिफिक पेटंट तुम्ही लिहू शकता. किंवा आर्ट्सचे लोक त्यांचं जे लिटररी वर्क आहे किंवा एखादा आर्टिस्ट आहे तो त्याचं आर्ट जे आहे ते लिहू शकतो. बट लिगल क्लेम्स हिअर यू हॅव टू टेक द हेल्प ऑफ द लिगल एंटिटीज लाईक पेटंट लॉयर और अटॉर्नी. पेटंट अटॉर्नीची तुम्ही हेल्प घेऊ शकता. इथं फायलिंग द पेटंट ऍप्लिकेशन आता सांगितलं की तुम्ही ई फायलिंग करू शकता, ऑनलाईन सुद्धा फायलिंग करू शकता. त्याच्यासाठी फक्त तुम्हाला काय तुमची डिजिटल सिग्नेचर बनवून ठेवावी लागते आणि तुम्ही घर बसल्या तुम्ही काय करू शकता, त्याचे जे काही फॉर्म्स आहेत वगैरे ते फिलअप करून, काही बॉन्ड पेपर्स लागतात ते बॉन्ड पेपर्स वगैरे हे करून काही डिक्लेरेशन तुम्हाला द्यावी लागतात ते तुम्ही अपलोड करू शकता वेबसाईटला जाऊन आणि ई फायलिंग करू शकता किंवा तुम्ही ऑफिसला जाऊन हे सगळं जमा करू शकता बाय हँड. पब्लिशिंग द पेटंट ऍप्लिकेशन. एकदा तुमचं ऍप्लिकेशन गव्हर्नमेंटकडे गेलं, पेटंट ऑफिसकडे, की ते काय करतात तुमचं पहिली गोष्ट पेटंट जे आहे त्याचा ऍब्स्ट्रॅक्ट जो आहे ऍब्स्ट्रॅक्ट तो काय करतात टायटल आणि ऍब्स्ट्रॅक्ट पब्लिश करतात आणि त्यांच्या वेबसाईटला ठेवतात काही दिवस. मग वेबसाईटला ठेवल्यानंतर जर कोणाचं पेटंट असेल तर तो काय करेल त्याला अपोज करेल. एक गॅझेट पब्लिश करतं पेटंट ऑफिस आणि त्याच्यामध्ये हे सगळे पेटंट्स दिलेले असतात. त्याच्यानंतर त्याचं एक्झामिनेशन होतं. त्याच्यासाठी काय करतात मग एक्झामिनेशन ऑफिसर नेमला जातो आणि तो एक्झामिनेशन ऑफिसर काय करतो की हे काम पूर्वी कोणी केलेलं आहे का किंवा सिमिलर टाईपचं काम आहे का, ऑलरेडी एक्झिस्टिंग आहे का, कॉपिंग आहे का, रिझल्ट जेन्युअन आहेत का, खरंच एक क्रायटेरिया जे मी सांगितले नॉवेल्टी आहे का, इन्व्हेंटिव्ह स्टेप्स आहेत का, त्याच्यानंतर इंडस्ट्रियल ऍप्लिकेशन होऊ शकते का, सेक्शन 3-4 मध्ये येत नाही ना IPRच्या, हे सगळं बघितलं जातं. आणि तुमची एक ऑनलाईन मीट किंवा तुमची ऍक्च्युअल मीट होऊ शकते एक्झामिनेशन ऑफिसरच्या समोर. तिथं तुम्ही ऍडिशनल काही प्रूफ्स देऊ शकता आणि ते पेटंट तुम्ही इश्यू करून घेऊ शकता. देन डिसिजन इज मेड टू ग्रँट द पेटंट. मग एक्झामिनेशन ऑफिसर डिसिजन घेतात की तुम्हाला पेटंट ग्रँट करायचंय का नाही. तृप्ती सिलेंडर. सो यू कॅन गेट द पेटंट. डिसिजन घेतलं जातो पेटंट एक्झामिनेशन ऑफिसर कडून की पेटंट तुम्हाला ग्रँट करायचं काय आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही काय करू शकता की रिन्यू करू शकता पेटंट. पहिले 1 आणि 2 वर्ष, पहिले आणि दुसरं वर्ष पेटंटला काही फीज नसते, पण तिसऱ्या वर्षापासून तुम्हाला काय फीज पेड करावे लागतात. लाईफ किंवा ड्युरेशन काय असतं, 20 वर्ष डेट ऑफ फायलिंग पासून 20 वर्ष पेटंटची डेट तुम्हाला व्हॅलिडिटी मिळते. 20 वर्ष डेट ऑफ फायलिंग पासून. प्रायोरिटी डेट, जो कोणी पहिलं फाईल करणार त्याला ते पेटंट मिळालं जातं. डेट ऑफ पेटंट ही डेट ऑफ फायलिंगची असते, तुमची ऍप्लिकेशन ज्यावेळी फाईल केलं तेव्हापासूनचं. त्याच्यानंतर पेटंट तुमचं पब्लिक डोमेनला जाऊ शकतं जर तुम्ही रिन्युअल फी नाही भरली 6 महिने. हे मी सर्व सांगितलेलं आहे. व्हॅलिडिटी दिलेली आहे वेगवेगळ्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीची. पेटंट 20 वर्षासाठी व्हॅलिडिटी असतं, त्याचा लॉ सांगितलं 1970 आणि अमेंडमेंट 2005. ट्रेडमार्क लाईफ लॉंग असतो, 10 वर्षांनी रिन्यू करून घ्यावा लागतो. कारण कोका कोला कंपनी असेल किंवा मारुती सुझुकी आहे किंवा वॉलमार्ट आहे, वेगवेगळ्या ऑडी आहे, वेगवेगळ्या कंपन्यांचे लाईफ टाईम असतात लोगोज, पण ते 10 वर्षांनी रिन्यू करून घ्यावे लागतात. त्याचा ऍक्ट आहे 99 आणि 2010. डिझाईन, इंडस्ट्रियल डिझाईन 15 वर्षांसाठी दिलं जातं मॅक्झिमम प्रोटेक्शन. 10 वर्षानंतर रिन्युअल करावं लागतं पुढच्या 5 वर्षांसाठी. त्याचा लॉ 2000 आणि 2014चा आहे. कॉपीराईट तुम्हाला 60 वर्षांसाठी दिला जातो. एखादं बुक असेल किंवा तुमची एखादी CD असेल, DVD असेल, काही म्युझिक असेल, लिटररी वर्क असेल, आर्ट असेल, 60 वर्षासाठी तुम्हाला दिलं जातं. लॉ आहे 1957चा लॉ आहे, 2012 मध्ये त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. जॉग्राफिकल इंडिकेशन सुद्धा लाईफ लॉंग असतं. जसं कोल्हापुरी चप्पल सांगितलं, तिरुपती बालाजी लड्डू, आग्रे का पेठा, बासमती राईस, दार्जिलिंग टी, हे सर्व काय जॉग्राफिकल इंडिकेशन लाईफ लॉंग असतात. फक्त 10 वर्षांनी त्याला रिन्यू करून घ्यावं लागतं. त्याचा ऍक्ट जो आहे 1999चा आहे. आता काही कॉलेजेस मिळून असाही रिसर्च करतात. एक डिझाईन सर्टिफिकेट आहे जे आपलं पंढरपूरचं कॉलेज आहे ते स्वेरिस कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पंढरपूर
आणि MGM स्कूल ऑफ बायोमेडिकल लाईफ सायन्सेस यांनी एक बायोमॉलिक्युलर सेपरेटर इलेक्ट्रोफोरेसिसचं मशीन बनवलेलं आहे आणि त्यांना इंडस्ट्रियल डिझाईनचं सर्टिफिकेट मिळालेलं आहे. तर कॉलेजेस पण असे एकत्र येऊन इंडस्ट्रियल डिझाईन किंवा पेटंट्स त्यांच्या नावे घेऊ शकतात. आता फायनली माझ्या रिसर्चकडे मी येतो. अँटी कॅन्सर ड्रग वरती जो माझा रिसर्च आहे त्याच्यामध्ये मी सिल्वर, गोल्ड आणि प्लॅटिनम बेस्ड काही कॉम्प्लेक्सेस बनवली होती आणि ब्रेस्ट कॅन्सर वरती ते युजफुल आहेत. एन हिट्रोसायक्लिक कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस आम्ही म्हणतो. हे पूर्वीचे काही लिगँड्स आहेत जे बनवलेले आहेत. नाऊ केमिस्ट्री पीपल कॅन अंडरस्टँड दिस. वेगवेगळ्या फील्डमध्ये ऍप्लिकेशन्स आहेत. माझा जो रिसर्च आहे तो एन हिट्रोसायक्लिक कार्बिन कॉम्प्लेक्सेसच्या ऍप्लिकेशन, कॅटॅलिसिस आणि अँटी कॅन्सर ड्रग डिझाईन याच्यामध्ये माझं रिसर्च आहे. इंट्रोडक्शन आहे की काय एन हिट्रोसायक्लिक कार्बिन कॉम्प्लेक्सेस युजफुल आहेत अँटी कॅन्सर ड्रग्स मध्ये. इथं तुम्हाला दाखवले की कॅन्सरमध्ये जवळजवळ 500 किंवा 500 पेक्षा जास्त जीन्स, प्रोटीन्स यांच्यामध्ये चेंजेस होतात. त्यामुळे ड्रग सुद्धा मल्टी टार्गेटिंग लागतात. तर ही जी बनवलेली कॉम्प्लेक्स आहेत त्याची बरीचशी बायोलॉजिकल मेकॅनिझम्स आहेत. सो आय हॅव शोन हिअर क्युपिड शॉटिंग मल्टिपल एरो ॲट मल्टिपल ड्रग टार्गेट्स. मल्टिपल ड्रग टार्गेट वरती कॅन्सरमध्ये मल्टिपल टार्गेटेड ड्रग्स लागतात. सो दिस इज माय वर्क that I prepared 10 complexes. हे सिंथेसिस पार्ट आहे. जवळजवळ 2 वर्ष या लॅबमध्ये ह्या मॉलिक्युल्सचं सिंथेसिस सुरू होतं. मल्टीस्टेप सिंथेसिस आहे याला आम्ही सिंथेसिस म्हणतो की कशा पद्धतीने ही कॉम्प्लेक्सेस तयार केली गेली. हे फायनल स्ट्रक्चर्स आहेत त्या 10 कॉम्प्लेक्सेसची. पहिल्यामध्ये तुम्हाला AG म्हणजे सिल्वर दिसेल, नंतरचे जे 7A, 7B आणि 7C त्यामध्ये AU म्हणजे गोल्ड दिसेल, आणि नंतरची जी 3 आहेत 8A, 8B, 8C त्यामध्ये प्लॅटिनम दिसेल तुम्हाला, आणि पुन्हा एक सिल्वरच आहे. तर पर्टिक्युलर हे डिझाईन केले गेलेले कॉम्प्लेक्सेस अँटी कॅन्सर ऍप्लिकेशनसाठी. मग ह्या काही मेथड्स आहेत. FTIR आहे, NMR आहे. याच्यावरून आम्ही हे कॉम्प्लेक्स तयार झालेत की नाही हे ओळखतो. एक्सरे फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी आहे. तर असे प्रूफ्स द्यावे लागतात तुम्हाला की जी गोष्ट तुम्ही तयार केलेली आहे. टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला कॅन्सर सेल लाईन वरती याचं आम्ही टेस्टिंग केलं. त्यावेळी आम्हाला असं आढळलं की ह्या कॅन्सरच्या पेशींना मारतात. ग्रोथ इनिबिशन कर्व आहेत. हे जे सेलचे इमेजेस इथं दाखवलेले आहेत कॅन्सर सेलच्या, आणि हे जे राऊंडेड शेप मॉर्फोलॉजी जे दिसते ह्याच्यामध्ये सेल्स किल होतात या कॉम्प्लेक्स कडून ब्रेस्ट कॅन्सरच्या, हे दाखवलेलं आहे. वेगवेगळे स्टडी ह्याच्यामध्ये आम्ही केले होते. DNA क्लिव्हेज ऍक्टिव्हिटी आम्ही केली होती की कॉम्प्लेक्सेस DNA ला क्लीव्ह करतात. त्याच्यानंतर अँजिओजेनेसिस एक प्रोसेस असते की अँजिओजेनेसिस झालं तर कॅन्सर वाढतो. जर त्याला रक्त वाहिन्या वाढल्या तर कॅन्सर वाढतो. या कामासाठी 2017 मध्ये when work was in progress and I presented it in one national conference at DY Patil Medical College Kolhapur, I received best paper award in national conference by the hands of CSIR immersive scientist and ex-vice chancellor of DY Patil University, Dr. S.H. Pawar. Dr. C.D. Lokande, ex-head of physics, Shivaji University was there. He is a research director. So I got best paper award for this work. This is the patent that I got granted on 14th of I filed it on 14th of 2018 and I got in January 2021. या पद्धतीचं पेटंटचं सर्टिफिकेट असतं. पेटंट नंबर असतो त्याला 356463 हा पेटंटचा माझा नंबर आहे. अँड शिवाजी युनिव्हर्सिटी गिव्ह वाईड पब्लिसिटी टू दिस रिसर्च दॅट there was a title in news in Times of India, flashed in Times of India, that Kolhapur University researchers get a patent for breast cancer drug. That came in January 2021 in Times of India. Again, news in Times of India that Shivaji University Kolhapur researchers get patent for anti-breast cancer drug. Then that this was the news in Delhi Pudhari, breast cancer वरील औषधास भारतीय पेटंट. शिवाजी विद्यापीठाचे डॉक्टर राशीनकर, माय रिस्पेक्टेड PhD गाईड, डॉक्टर बनसोडे, मायसेल्फ यांच्या संशोधनास यश. सो पुढारी गेव कव्हरेज टू दिस न्यूज ऑन द front of the first page of the newspaper. Then in Delhi Sakal, so in Delhi Pudhari, in Delhi Lokmat, in Delhi Lok Satta, almost all newspaper, because nowadays cancer is fastly growing in India, in world as well as in India. So there is lot of need to do research and discover the new molecules for the treatment of cancer. So this was the news in Delhi Pune Prabhat, and myself and my guide were interviewed by many news channels like ABP Mazha, then Tarun Bharat in Kolhapur. And this is I have not done very great things, but I have done little things by doing job at the college level with very small things in hand.
So anybody can do this. So with this, I will end with my lecture. Thank you. Thank you very much. थँक्यू सर. आपण खूप साध्या सोप्या शब्दात एकलव्याच्या गोष्टीपासून ते मॉडर्न एकलव्यापर्यंत तसंच पेटंटचे जे रूल आहेत ते अतिशय साध्या सरळ सोप्या भाषेमध्ये सगळ्यांना समजावून सांगितले. बरीचशी नवीन माहिती आम्हाला कळाली आणि एखाद्याचे कष्ट, एखाद्याची अपार मेहनत, बुद्धिमत्तेचा जेव्हा कस लागतो आणि ते पेटंट त्याच्या नावावर कसं जमा करायचं, त्याच्या सगळ्या प्रोसेस ऑफ ऍप्लिकेशन हे तुम्ही खूप सहज सुंदर पद्धतीने आम्हाला समजावून सांगितलं. त्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार सर. आता आपण पुढच्या कार्यक्रमाला येतोय. नाव आय वुड लाईक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर आय एम खैरती सर फॉर प्रेसिडेन्शियल ॲड्रेस. हॅलो, आवाज येते का? येतोय सर, येतोय. Okay, thank you. The inaugurator of today's state level webinar and the in charge principal of CBKT College, N.I. Dhanshetty sir, the resource person of today's webinar, Dr. Prakash Bansode sir from Sangola College, Sangola, coordinator IQAC, SM Paranjpe madam, IPR committee coordinator, Dr. S.K. Murunkar, and his committee members, and all the participants, faculty members, students, and today we have arranged the state level webinar on IPR with a special emphasis on patent and patent filing process. I'm very much thankful, first of all, and congratulate Dr. Prakash Bansode sir for his energetic talk on IPR. He talked on patent, what is patent, about the patent filing process, about the necessary information, about the laws, where we have to find all these documents. He shared with us the email address. He shared us the addresses of IPR Hello? filing regional offices. हा बोला की. He talked on येतो की what ते is अक्कलकोटचं IPR, लेक्चर होतं आज types of ऑनलाईन. IPR, need of what the rights are there. He has talked on organizational structure in India. He मी माझे talked on काढलेत की सर. काय? indirectly what I want हो to हो say हो. that complete नाही knowledge माझं ते बंच about का नाही मी तुम्हाला म्हणलेलं and ते शोधलं complete की काल. information about patent and the patent नाही नाही येतो की. filing माझं ते and whatever वेबिनार the होतं ना, प्राचार्यानं existing सांगितलं laws are होतं there in आजचं India. ते वेबिनार I झालं की have येतो म्हणून. got from his talk. हो So हो. congratulations, Dr. नाही नाही Bansode नाही मी sir, बसून लावतो की मी for येणारच your आहे. needful and हो हो हो. whatever you talked on this. चालतंय चालतंय चालतंय. He talked about his own patent, that how he worked with his guide when he was in Shivaji University, and what type of patent he has got, and what type of publicity he has got about that patent, and how many days required, and all these things. This is the new subject, IPR, that many people they do not understand what is intellectual property right. But I am very much thankful to the IPR committee of CBK Khedki College that they have invited such a great person that who talked endlessly on IPR and IPR laws and IPR other information on this subject. That he has talked on IPR, he talked upon patents, he talked about trades, he talked upon copyrights, he talked upon geographical indication, he talked about industrial designs. So whatever new things are there, whatever the new ideas, creativity is there, that we can patent it, we can make it with our own property. So here, and again he said that on 26th April every year, the world celebrate World Intellectual Property Right. It is most important thing, remember. Because creativity is always in demand. People are interested in new things.
And when you are in a position to create a new thing, then certainly you have to patent it, because once you patent it, once the patent you have got, then certainly you become the owner and master of that creation. How many years are there for GI, or how many years are there for patents, how many years are there for copyrights. He talked in a very detailed manner. So when we are talking about IPR, IPR is any and all rights associated with tangible assets owned by a person or company and protected against the use without consent. Property rights, property we know. He talked on tangible and intangible properties. So we can protect our intellectual property rights include patents, domain names, industrial designs, confidential information, inventions, moral rights, database rights, works of craftsmanship, service marks or trademark, logos, design rights, trade names, and commercial secrets. Many things are there, even computer softwares are there. So, sir, here you have given a very beautiful talk, very informative talk, very fruitful talk on IPR to all of us, and you enlightened us, to faculty members as well as to the participant students also, Thank that you, sir. what the Thank you. IPR Thank you. It's is pleasure. It's pleasure. yeah, yes, sir. Yes, sir. I'm very much thankful to sir for your hardship, for your hard work, and in a very detailed manner, without any question, you have devoted yourself for sir for this seminar. So thank you very much saying this, and I am very much thankful to the organizers also, that they have given the job to me to be presided over in this webinar. So very much thankful to all. Thank you. Madhura madam. Thank you, sir. Now I would like to request Murunka sir for vote of thanks. Uh, Good afternoon to all. So today our college organized a very nice webinar on intellectual property rights with special emphasis on patent and patent filing process. For this webinar, the resource person is Dr. Prakash Arun Bansode sir, Associate Professor from Sangola College, Sangola. On behalf of Akkalkot Education Society and also CB Khedi College, Akkalkot, firstly I express my sincere thanks to Dr. Prakash Bansode sir. He gives us very gracious guidance on intellectual property rights with special emphasis on patents and patents filing process. And sir has also expended his valuable time with us. Thank you, sir, once again on behalf of all college team. I also express my sincere thanks to N.I. sir, Principal, CB Khedi College, Akkalkot. He gives us moral support to organize such type of webinar. I also express my sincere thanks to Dr. I.M. Khairidi sir, the president of this webinar. In his presidential address, he gives us the very nice knowledge about the IPR. I also express my sincere thanks to S.M. Paranjapi Madam, the coordinator, IQAC and head department of English. I also thanks to Madhura Madam, Madhura Guru Madam. He very nice anchoring of this webinar. I also express my sincere thanks to all staff members who are joining this webinar. I also thanks all the students, third year students who are joined this webinar and success. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you. आता अध्यक्षांनी